Bonjour à tous. Good morning, everyone. Je suis heureux d'être ici avec la Dr Tam et le Dr Njoo. Le ministre LeBlanc se joint à nous virtuellement et le ministre Rodriguez est également des nôtres pour répondre aux questions sur les développements parlementaires. Fighting COVID-19 is a Team Canada effort. Right from day one, we've been working with all orders of government to keep people safe. And during this second wave, that's exactly what we'll continue to do. Yesterday, I had my 20th First Minister's meeting with the Premiers to discuss what Canadians need for the weeks and months to come. To begin with, it's vital that frontline workers have access to personal protective equipment. To date, the federal government has shipped almost 190 million pieces of PPE to the provinces and territories. At the same time, we're providing support staff who can make over 14,000 contact tracing calls a day. We're also ramping up our testing at national labs across the country to help the provinces and territories with their surge capacity. In this second wave, just like in the first, our government stands ready to help our partners across the country keep Canadians safe. La lutte contre la COVID-19 est un travail d'équipe partout au Canada. Dès le premier jour, on a travaillé avec tous les ordres de gouvernement pour vous protéger. C'est exactement ce qu'on continue de faire pendant cette deuxième vague. Hier, on a eu notre 20e rencontre avec les premiers ministres des provinces et territoires depuis le début de cette pandémie. On a discuté de ce que les Canadiens vont avoir besoin pendant les semaines et les mois à venir. D'abord, c'est essentiel que nos travailleurs de première ligne aient accès à de l'équipement de protection individuelle en quantité suffisante. Jusqu'à maintenant, le gouvernement fédéral a livré près de 190 millions d'articles de protection individuelle aux provinces et aux territoires. En parallèle, on aide aussi avec du personnel de soutien qui peut faire plus de 14 000 appels par jour pour la recherche de contacts et les laboratoires nationaux d'un bout à l'autre du pays aident à faire augmenter la capacité de dépistage. Dans la deuxième vague, comme dans la première, notre gouvernement est prêt à aider nos partenaires pour assurer la sécurité des Canadiens. COVID-19 isn't just a health crisis, it's an economic one, too. Workers and businesses across the country need support during this tough time. The fact is that the second wave has the potential to hit people really hard. So we're going to keep stepping up to help. Last week, I announced that we were creating the new Canada Emergency Rent Subsidy, which provides direct rent support to tenants. This is in addition to the extension of the wage subsidy and the expansion of the Canada Emergency Business Account. These programs have been and will continue to be a lifeline for small business owners. Just take Amarjeet Shanduk, who owns Taza Express in Brampton. When the pandemic first hit, Amarjeet worried about whether his business would survive. But by using the wage subsidy, the rent support program, and the Canada Emergency Business Account, he was able to keep his employees on the payroll and the lights on. We'll continue to be there for people like Amarjeet and for small businesses right across the country that create good jobs and make our communities stronger. La COVID-19 n'est pas juste une crise sanitaire, c'est aussi une crise économique. Les travailleurs et les entreprises de partout au pays ont besoin de soutien pendant ces moments difficiles. On sait que la deuxième vague pourrait frapper très durement et on est là pour vous aider. La semaine passée, j'ai annoncé qu'on allait créer la subvention d'urgence du Canada pour le loyer commercial qui va directement aux locataires. Ce soutien s'ajoute au prolongement de la subvention salariale et à l'expansion du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Ces programmes aident et vont continuer d'aider les propriétaires de petites entreprises. Ces entreprises créent de bons emplois et elles sont au cœur de nos communautés. In our fight against COVID-19, we need all the tools we can get. With over 4.5 million downloads, the free COVID Alert app is a powerful way to keep yourself and your loved ones safe. If you download the app and come into contact with a person who then tests positive for COVID-19 and also has the app, it will alert you to take action. This helps you to do your part to
to stop the transmission of this virus. That's why 8 provinces now have the app fully up and running, and we'll continue to work with Alberta and BC to get them to come on board too. If you haven't already, I encourage you to go to the App Store or Google Play and download the app for free. Pour nous aider à lutter contre la COVID-19, nous avons plusieurs outils à notre disposition. Avec plus de 4,5 millions de téléchargements jusqu'à maintenant, l'application gratuite Alerte COVID est très efficace pour aider à vous protéger vous-même ainsi que vos proches. Le processus est très simple et protège votre vie privée. Si vous avez eu un contact étroit avec une personne ayant par la suite signalé un test positif, l'application va vous avertir. Après avoir reçu l'alerte, vous pouvez alors vous rendre dans un centre de dépistage ou vous isoler en attendant votre résultat. Cette application aide à empêcher la transmission du virus. Elle fonctionne maintenant pleinement dans 8 provinces et les discussions se poursuivent avec la Colombie-Britannique et l'Alberta. Alors, si ce n'est pas déjà fait, rendez-vous sur l'App Store ou sur Google Play et téléchargez gratuitement l'alerte COVID immédiatement. We must keep taking the fight against COVID-19 seriously. This pandemic is still a very real threat. For several weeks, you've been hearing me, the premiers, and public health officials urging everyone to double down on what we know works to flatten the curve and beat this second wave. Frankly, the numbers are still too high, and that has real consequences. Our frontline workers are at risk, our parents and grandparents in long-term care facilities are at risk, and our loved ones who have pre-existing health conditions are at risk. For businesses, many of which have just gotten back on the road to recovery, this second wave has pushed them to the brink once again. This is very serious, but we have the power to turn things around. So let's keep doing our part for each other and for the people that we love. On doit continuer d'être sérieux dans notre combat contre la COVID-19. Malheureusement, cette pandémie est une menace qui est encore bien réelle. Depuis plusieurs semaines, les premiers ministres des provinces et territoires, les responsables de la santé publique et moi-même demandons à tout le monde de redoubler d'efforts et de poser les gestes qui, on le sait, vont nous aider à aplatir la courbe et casser la deuxième vague. Le nombre de cas est encore trop élevé et trop de gens sont encore à risque. Nos travailleurs de première ligne, nos parents et nos grands-parents qui vivent en centre de soins de longue durée et nos proches qui ont déjà des problèmes de santé. Pour les entreprises qui arrivaient enfin sur le chemin de la relance, cette deuxième vague menace encore de les ralentir. Je comprends votre inquiétude, mais on peut encore renverser la tendance. Alors continuez de faire notre part pour aider les autres et pour aider les gens qu'on aime. En tant que gouvernement, nous allons continuer d'être là pour vous. This morning, I spoke with Prime Minister Pashinyan of Armenia to express our concern about the situation in Nagorno-Karabakh. I told him that Canada will continue to work extremely hard with all our allies to put an end to the violence. I encourage all sides to engage in dialogue to find peaceful resolution to the conflict. This was echoed by Minister Champagne on his trip to Europe, which is wrapping up today. Minister Champagne's trip included a week of meetings with our allies to discuss the global fight against COVID-19. He also had talks about how we can find meaningful ways to support democracy in Belarus. Today, Minister Champagne met with opposition leader Svetlana Tsikhanouskaya to show our support for her and for the people of Belarus. We will continue to work with our international partners to ensure that the people of Belarus make sure their voices are heard. And finally, I want to take a moment to talk to kids out there across Canada. I know that these past 6 months or so have been really difficult for all of you, but I know many of you had birthdays, milestones to celebrate during these past months that were really difficult and a lot less fun than usual. No families, no extended families, no parties, no friends. These are things that kids are struggling with in this time of COVID. This weekend is my dad's birthday, but it's also my son Xavier's 13th birthday. Turning 13 is a big moment where you get to become a teenager and all the
responsibilities that come with it, but it's also a time where friends really matter. And not having a party is tough. But as families, as Canadians, and as kids, we need to keep doing our part to keep safe, to protect our grandparents, to make sure that we're slowing the spread of COVID-19. We've asked an awful lot of everyone across the country, especially kids. But I want you to know that we're going to continue asking a lot of you because I know you're capable of it. We're there for you. Make sure you're leaning on each other, but know that we all need to do our part to keep people safe, even when it's our special day. Merci beaucoup tout le monde et je passe maintenant la parole au ministre LeBlanc. Dominic. Thank you very much, Prime Minister. Comme le Premier ministre l'a mentionné, hier, on a eu la 20e rencontre des premiers ministres depuis le début de la pandémie. Ces rencontres sont particulièrement importantes dans le contexte actuel, car elles nous permettent de coordonner nos efforts pour mieux appuyer les Canadiens. Ce que nous avons exprimé aux provinces et aux territoires et que nous continuons d'exprimer, c'est que le gouvernement fédéral est là pour vous aider. Our government's main message to provinces and territories is and continues to be, we are here to support you and to support Canadians. We've done so through the $19 billion Safe Restart Agreement, which is helping provinces and territories improve testing capacity and purchase personal protective equipment. We've also set up a $2 billion Safe Return to Class Fund to better support provinces and territories as they adapt learning spaces, improve air ventilation in schools, increase hand sanitation and hygiene, and purchase more personal protective equipment and cleaning supplies. Accessing testing kits, medical equipment and supplies, and personal protective equipment is critical to provinces and territories in their response to the pandemic. We are here to support them and to support Canadians in this regard as well. As recently as Tuesday, shipments for gloves, face shields, and N95 masks were sent to provinces and territories. To be precise, as of today, we have sent to provinces and territories over 12 million N95 masks, over 43 million surgical masks, over 97 million pairs of gloves, over 7 million gowns, over 20 million face shields, over 8 million swabs, and 321 ventilators. Testing remains one of the most important tools we have to flatten the curve. We continue to work with provinces and territories to increase this important testing capacity. We're doing our part by ensuring they have what's needed so they can test Canadians quickly. Nous continuons d'aider les provinces et les territoires dans leur réponse à la COVID-19 via l'accord sur la relance sécuritaire, un investissement fédéral de 19 milliards de dollars et le Fonds pour un retour en classe sécuritaire, un investissement fédéral de 2 milliards de dollars, et en achetant et distribuant l'équipement médical de protection personnelle et les kits de dépistage qui sont nécessaires aussi. Nous continuons également à faire notre part en nous assurant que les provinces et les territoires ont ce qu'il faut pour augmenter leur capacité tellement importante de dépistage. Nous allons continuer de travailler ensemble, comme le Premier ministre a réitéré hier soir, pour soutenir les Canadiens à travers notre pays. Et je passe maintenant la parole à la Dr Tam. Bonjour tout le monde. There have been 191,732 cases of COVID-19 in Canada, including 9,699 deaths. Nationally, there are close to over 20,500 active cases across the country. Over the past week, labs across Canada have tested an average of over 77,000 people daily, with 2.4% testing positive.
National daily case counts continue to rise, with an average of just over 2,300 new cases being reported daily during the most recent 7 days. Over the past week, there have been, on average, 870 individuals with COVID-19 in Canadian hospitals each day, and 20 deaths reported daily. The resurgence of COVID-19 cases affecting many parts of the country is concerning and something we must keep top of mind to plan safer activities for ourselves and our families during the fall and winter. I encourage everyone to heed the advice of local public health authorities, as their recommendations are based on the local situation. In order to keep COVID-19 activity at a manageable level, particularly in areas experiencing high infection rates, restrictions or limitations may be imposed on higher risk settings or activities. But regardless of the local situation, if you have symptoms, even mild ones, stay home and self-isolate. As fall is upon us, I also want to remind everyone that this is the start of the influenza season. The flu shot provides protection against infection with influenza A and B viruses that are expected to circulate in the Canadian population this fall and winter, while COVID-19 activity continues. Although the flu shot doesn't provide protection against infection with the virus that causes COVID-19, it will help reduce the risk of you getting the flu before, during, or after a possible COVID-19 infection. Having both illnesses close together in time or at the same time could put you at higher risk for severe illness. Getting the flu shot protects you and those around you, providing you protection from infection and serious illness, and reduce the likelihood of you spreading the illness to others. By keeping you and others healthier, the flu shot is also an important prevention measure to help reduce the burden on Canada's healthcare system during this unprecedented time. Our best bet is to keep everyone safer is to layer on all the protections we have available. By following public health practices to reduce the risk of COVID-19 and making sure all our important vaccinations are up to date, we are doing our best to protect ourselves and others. And as an additional measure we can take to break the cycle of infection and help limit the spread of COVID-19, I encourage Canadians to download the COVID Alert app if it is available in your area. Thank you. Bonjour. Avant de commencer, je prends le point du Premier ministre pour passer un petit message à ma fille aujourd'hui. Bonne fête, Sandrine. Papa t'aime beaucoup. Bisous. Au Canada, il y a eu 191 732 cas de COVID-19, dont 9 699 décès. À l'échelle du pays, il y a plus de 20 500 cas actifs. Au cours de la dernière semaine, des laboratoires canadiens ont analysé quotidiennement des tests de dépistage de plus de 77 000 personnes en moyenne, dont 2,4% ont reçu le résultat positif. Le nombre total de cas quotidiens au pays continue à augmenter et environ 2 300 nouveaux cas en moyenne ont été signalés au cours des 7 derniers jours. La dernière semaine, il y a eu en moyenne 870 cas de la COVID-19 dans les hôpitaux canadiens et 20 décès signalés quotidiennement. La résurgence des cas de COVID-19 de nombreuses régions du pays est préoccupante. Et nous devons la garder à l'esprit en prévision d'activités plus sûres pour nous et notre famille pour l'automne et l'hiver. Nous encourageons tout le monde à suivre le conseil des autorités locales de santé publique car elles font leurs recommandations sur la situation locale. Afin de maintenir la transmission de la COVID-19 à un niveau gérable, en particulier dans les régions où les taux d'infection sont élevés, des restrictions peuvent être imposées à l'égard des situations ou des activités très risquées. Mais quelle que soit la situation dans votre région, si vous avez des symptômes, même faibles, restez chez vous et isolez-vous. Comme c'est le début de l'automne, c'est aussi le début de la saison grippale. Le vaccin antigrippal protège contre l'infection au virus de l'influenza A et B qui, selon les prévisions, circuleront au Canada cet automne et cet hiver en même temps que la transmission de la COVID-19. Le vaccin antigrippal ne fournit aucune protection contre l'infection au virus à l'origine de la COVID-19, mais elle aidera à réduire votre risque
d'attraper la grippe avant, pendant ou après avoir possiblement contracté la COVID-19. Le fait d'avoir les deux maladies, plus ou moins en même temps ou simultanément, peut vous exposer à un risque plus élevé de maladies graves. En vous faisant vacciner contre la grippe, vous vous protégez et vous protégez les gens qui vous entourent, car le vaccin peut prévenir une infection ou une maladie grave et ainsi réduire le risque de transmission, parce qu'il vous permet à vous et aux autres de rester en meilleure santé. Le vaccin antigrippal est également une mesure de prévention importante qui contribue à réduire la charge susceptible de peser sur le système de santé canadien pendant cette période sans précédent. La meilleure chose à faire pour nous protéger tous est d'appliquer toutes les mesures de protection dont nous disposons. L'adoption des pratiques de santé publique pour réduire les risques de propagation de la COVID-19 et la tenue à jour de tous nos vaccins importants sont les meilleurs moyens de nous protéger et de protéger les autres. Comme autre mesure, nous encourageons les Canadiens à briser le cycle d'infection et à contribuer à freiner la propagation de la COVID-19 en téléchargeant l'application Alerte COVID si elle est disponible dans votre région. Merci. Thank you, Dr. Njoo. For the question period today, the Prime Minister will answer questions for 20 minutes. Doctors and ministers will remain available afterwards. Le Premier ministre répondra à des questions pour 20 minutes. Les docteurs et ministres seront disponibles par la suite. On va commencer par le téléphone aujourd'hui. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. Première question, Hélène Buzetti, Le Devoir. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. Vous avez parlé à plusieurs reprises là, de la nécessité d'imposer des normes nationales dans les centres d'hébergement pour personnes âgées. Vous en avez parlé plusieurs fois, mais vous n'avez jamais vraiment précisé ce que vous aviez en tête. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples d'éléments ou de secteurs pour lesquels vous pensez des normes pourraient être édictées? D'abord, on sait, excuse-moi, d'abord, on sait que les tragédies qu'on a vécues dans nos centres de longue durée, nos centres de soins d'aînés, ont été terribles ce printemps et malheureusement, on est encore à risque dans cette deuxième vague d'en voir d'autres. On a vu aussi que dans différentes provinces, ils ont eu différents niveaux de réussite de gérer la santé de nos aînés. Et comme première étape, ce serait bien, et ce qu'on est en train d'encourager, c'est que les différentes provinces regardent ce qu'ils font les uns les autres et s'inspirent des réussites ou des défis auxquels leurs voisins pourraient faire face pour améliorer leur système à eux. Ça, c'est une première étape qu'on est en train de regarder maintenant, ensemble. Et il y a beaucoup de premiers ministres qui sont très intéressés par ce que les autres sont en train de faire. Une des choses qui est devenue extrêmement claire, c'est que le rôle d'agents chargés de prévention des infections et à l'intérieur de ces institutions-là est particulièrement importante et de discuter, par exemple, du nombre d'agents que ça prendrait par population, c'est des conversations qu'on pourrait avoir. Notre but, évidemment, c'est d'assurer que tous les aînés de notre pays, où qu'ils soient dans notre pays, aient la même protection et un sens de sécurité dans leurs institutions et surtout que leurs familles le sachent aussi. Je respecte tout à fait les champs de compétences des provinces, mais quand on parle de dignité et santé et surtout la vie des gens, il n'y a pas de champ de compétences. On doit tous travailler ensemble pour assurer que nos aînés sont protégés, sont bien en vie. Et c'est exactement ce qu'on va faire. En suivi, Hélène? Oui, alors donc, doit-on comprendre que ce que vous avez en tête quand vous parlez de normes nationales, c'est spécifiquement en lien avec la pandémie et donc vous ne vous intéressez pas nécessairement à plus long terme de dicter des normes sur, je ne sais pas moi, les ratios personnel soignant, patients, le nombre de bains par semaine, la qualité de la nourriture. Donc, vous êtes vraiment juste préoccupé sur la situation de la pandémie, c'est ça? Bien, évidemment, ici, dans cette pandémie, notre grande préoccupation, c'est maintenant. C'est les aînés cet automne, c'est les aînés qui pourraient souffrir pendant une potentielle
potentiel une autre vague après le temps des fêtes. Donc, on est là pour travailler immédiatement pour protéger les gens. Ça faisait d'ailleurs partie du 19 milliards de dollars qu'on a envoyé aux provinces pour une relance sécuritaire. Mais évidemment, cette pandémie a mis au jour, mis au clair énormément de vulnérabilités qui existaient déjà dans nos systèmes pour nos aînés à travers le pays. Et je pense que de prendre l'occasion de cette pandémie pour réfléchir à comment on peut mieux faire pour protéger nos aînés à travers le pays, c'est quelque chose de très responsable qu'on devrait faire ensemble et c'est une conversation qu'on va avoir, qu'on va continuer d'avoir avec les provinces et territoires. Thank you. Operator, next question on the phone. Thank you. Merci. Next question, Brett Forster, APTN National News. Line open. Hello, Prime Minister. This lobster conflict out east could play out across the Maritimes in the future as more First Nations plan to fish for a moderate livelihood. The chief there wants you to get involved. Will you do so? And if not, what mandate are you giving the fisheries minister to resolve this conflict? Our government has been very much involved and will continue to. This is a situation that is extremely disconcerting and of real concern. That's why we're calling for an end to the violence and the harassment that's happening. We need to make sure that our security officials, our police are there to make sure everyone is protected as well. I understand the concerns and the conflict going on right now, but we need to find a solution. We need to find a path forward that recognizes the inherent and long-standing rights reaffirmed 21 years ago of Indigenous people for modest livelihoods. And we need to make sure that that fits within an important commercial activity in the Maritimes, that is fishing. This is not going to be an easy thing to resolve, but we will work together and we will make sure that we all move forward on a path of reconciliation and greater prosperity for all. Évidemment, c'est une situation extrêmement préoccupante qu'on voit dans les maritimes avec les pêcheurs et les pêcheurs autochtones. Nous sommes tout à fait engagés dans la résolution de cette situation. Nous appelons d'abord pour du calme, pour du dialogue, pour une fin à tout acte de violence ou d'harcèlement. Et nous attendons aussi que les autorités policières fassent leur job pour s'assurer que tout le monde soit protégé. Nous allons évidemment continuer de travailler vers la réconciliation avec les peuples autochtones en reconnaissant les droits qu'ils ont, qui sont établis depuis bien longtemps à un certain niveau de pêche. Nous devons créer des nouveaux systèmes et nous devons trouver une façon d'avancer qui fonctionne pour tout le monde et nous allons le faire. Thank you. Opérateur, prochaine question au téléphone. Thank you. Merci. Next question, Jean-Paul Tasker, CBC News. Line open. Good afternoon, Just Prime a second, Minister. was there a follow-up for the Indigenous question? Is Mr. Foster still on the line? Yes, one moment, please. I'll bring him back. Here, can you hear me? Mr. Foster, go ahead. Hi. Thank you. Yeah. As a follow-up on the topic of Indigenous rights, you know, from Wet'suwet'en territory to Caledonia, and now Nova Scotia, your ministers have been going coast to coast, negotiating these things while also putting out fires, quite literally in some cases. So my question is, why does it always take crises like these to get Canada to the table? Well, what we have actually seen over these past 5 years is a tremendous amount of partnership and work right across the country where there haven't been crises. Obviously, when there are crises, we need to respond to them, and we will. But we've seen thousands of Indigenous kids starting school years in new schools. We've seen a lifting of well over 90 long-term boil water advisories, many of which have been in place for decades.
We've seen significant progress on settling land claims and restoring and fixing historic injustices. We have made significant progress over the past 5 years, but there is always much more to do. We're also reaching a point where it's not just up to the federal government to be making changes along the road to reconciliation. The federal government continues to move forward on protection of languages, protection of child and family services, and ensuring we're keeping Indigenous kids in their communities when they're at risk. But we're also talking about moving forward on Indigenous health legislation, and that's a meeting that's going on right now. So our work will continue, and yes, it will not be easy, and there will be moments of tension, but I think we all need to commit ourselves and recommit ourselves as Canadians to reconciliation. And that means all different orders of government, not just the federal government. That also means all Canadians. Understanding the systemic discrimination, the systemic racism that has afflicted far too many Indigenous peoples and visible minorities for far too long, means also looking at how we change those systems and what we change about ourselves and our actions. And it's not going to be an easy conversation, and it's one that is going to have setbacks and challenges. But if we are committed to being the kind of country we like to imagine ourselves to be, always ready to improve, always ready to learn, always ready to be there to defend each other's rights, then we have to keep doing the hard things. The road to reconciliation is difficult, but it is one that we will all walk together. Je pense qu'il faut souligner que depuis 5 ans, on a fait énormément de progrès en matière de réconciliation, en termes d'investissement en santé, investissement communautaire, investissement en éducation à travers le pays dans les communautés autochtones. On est allé de l'avant avec la protection pour les langues autochtones, la protection pour les enfants qui vont pouvoir rester dans leur communauté quand ils sont à risque. On a d'autres projets par rapport à des projets de loi sur la santé pour les Autochtones et des nouvelles approches qui sont malheureusement extrêmement nécessaires, comme on a vu avec la situation de Njoo et Chekwan. J'ai eu le privilège d'ailleurs d'échanger ce matin avec le grand chef et plusieurs chefs autochtones du Québec pour parler de la situation de Joyce et de sa famille et du travail que nous devons tous faire pour améliorer la situation. Et on a beaucoup fait en termes de gouvernement fédéral, mais il y a plus qu'on doit faire en tant que Canadiens. Et ça implique tous les différents ordres de gouvernement et même tous les Canadiens. Nous devons tous faire le travail difficile d'améliorer notre pays, de contrer le racisme systémique et de créer un pays qui est réellement à l'image de ce qu'on imagine. Un pays juste et ouvert, généreux, avec la compassion pour les autres. Nous avons du travail à faire, mais nous allons le faire ensemble. Merci, opérateur. On va prendre une dernière question au téléphone. Thank you. Merci. Next question, Jean-Paul Tasker, CBC News. Line open. Yeah, good afternoon, Prime Minister. I also want to ask you about the situation in Nova Scotia. Chief Mike Sack said yesterday it's really not good enough for people like you to tweet about the vandalism and condemn it. He wants the federal government to come to their aid in what is turning out to be a violent standoff. He says the RCMP to this point have been useless. Even this morning, it seems like there's a lot of talk about this. But what more in concrete terms will you do to ensure the safety of these big mouth fishermen? It seems like what Ottawa's been doing to this point really hasn't done much to keep the peace. On the contrary, we've been extremely active in trying to resolve this, both behind the scenes and in engaging directly with people. That's why we've called for de-escalation, called for dialogue. We are expecting the RCMP and police services to do their jobs and keep people safe. I think there's been some concern that hasn't been done well enough, and that's certainly something we will be looking at very closely. But we recognize the rights of Indigenous communities
to moderate livelihood fishing. And we will ensure that we're moving forward in a way that recognizes these rights that have long existed and need now to be put into place. Following up. Yeah, Indigenous Services Minister Mark Miller will meet today with Indigenous leaders to discuss systemic racism and inequality in the country's healthcare system. What do you hope this will meaningfully accomplish? And is the federal government prepared to withhold healthcare funding to the provinces and territories if there isn't some sort of plan there to address the discrimination that so many First Nations, Métis, and Inuit peoples are facing when they're accessing care? Right across the country, all premiers have condemned racism, and there's still more work to do, obviously. But we are confident that we're going to be able to make significant improvements in the healthcare accessed by Indigenous peoples. But we're not doing it unilaterally. As we did with the question of child and family services, we'll be sitting down in partnership with Indigenous communities, Indigenous leaders, to help design the principles that should underlie better health outcomes and better health services for Indigenous peoples. That's an important first step, and we will continue to work with them in partnership and make sure that we're making these changes. It's too quick to make leap to conclusions about what we might do if it doesn't happen. I am confident that we're going to be able to make significant improvements hand in hand with provinces and territories in improving health care and health outcomes for Indigenous people right across the country. Je pense que c'est important de reconnaître que tous les provinces et territoires ont reconnu qu'il faut lutter contre le racisme. Et donc, je m'attends à ce qu'on améliore les situations pour les peuples autochtones dans le système de santé. Mais la première étape, c'est d'abord travailler avec les communautés autochtones, les leaders autochtones, pour parler de ce qu'eux veulent, comme on a fait dans nos projets de loi antérieurs qui ont amené des grands changements au niveau de la protection des enfants, au niveau des langues. On va travailler avec eux pour créer des paramètres et des principes qui vont nous guider à travers le pays. Et je suis confiant qu'on va pouvoir avoir des meilleurs résultats en travaillant avec les provinces et territoires pour les peuples autochtones à travers le pays. Merci. On va maintenant se tourner vers la salle. Première question. First question. Chase with the Globe and Mail. I wanted to ask you about your conversation with Turkish President Erdogan. Apparently you talked to him today. His government's been very upset with you for suspending military export permits, shipments to Turkey. These include, of course, the target acquisition gear for airstrikes that Armenian Canadians are worried is being used against Armenians in the Nagorno-Karabakh conflict. So not only what did President Erdogan ask of you, but why is Canada still shipping military gear, target acquisition equipment to Turkey, even though there's an arms embargo that you put in place last year? First of all, I was very pleased to speak with Prime Minister Nikol Pashinyan of Armenia this morning. I am scheduled to speak with President Erdogan of Turkey a little later today, in which we will certainly be discussing the export permits that Canada has suspended because of concerns that they have been used by Azerbaijan in the Nagorno-Karabakh conflict. I will express how important it is for Canada and for our allies around the world that there be a de-escalation of the violence in the region and impress upon Turkey how important it is to encourage people to get back to the table and not continue to participate in the violent conflict ongoing right now. Louis Blouin de Radio-Canada, vous avez évoqué cette loi sur la santé des Autochtones sur laquelle votre gouvernement planche. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois-ci, il n'y aura pas de conflit de juridiction avec le Québec? Parce qu'on a vu qu'avec C-92, c'est contesté en cours au niveau de la loi là, sur les pouvoirs en matière de protection de l'enfance. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire qu'avec cette loi sur la santé des Autochtones, ça va être différent? On a souvent des conversations sur les champs de compétences avec les différentes provinces, mais ça a été souligné plusieurs fois qu'en matière de santé pour les Premières Nations, c'est le gouvernement fédéral qui est responsable.
et nous allons donc travailler sur cet enjeu avec les Autochtones. On comprend que la densité de population et les régions éloignées dans lesquelles se trouvent beaucoup de communautés autochtones exigent qu'il y ait quand même accès à des services livrés par le provincial. Mais je pense que c'est tout à fait légitime de se poser des questions, particulièrement suite au décès de Joyce Echequan et la tragédie qui fait face à laquelle fait face cette communauté, qu'on ait des conversations sur comment améliorer les enjeux de santé et les services de santé pour les peuples autochtones. C'est quelque chose dont le premier ministre Legault a parlé d'ailleurs. On a regardé aussi les rapports de la commission Vient et nous allons continuer de travailler ensemble parce que je sais que tout le monde veut améliorer le système pour tous les Canadiens, particulièrement pour nos peuples autochtones, les peuples autochtones. Thank you. Next question. Michael Couture with Global National. Prime Minister, according to the National Council of Canadian Muslims, every mosque in downtown Toronto has faced a credible threat. And several groups are asking you to establish a national plan to dismantle white supremacist and neo-Nazi groups. I wanted to know if and when you will commit to doing that. We have been extremely concerned with the rise of intolerance, of anti-Semitism and Islamophobia, of racially based violence, of white supremacist groups, of far-right extremism. We have seen increased violence and threats of violence, not just on the internet, but in public and particularly against religious institutions. We put in place an increased funding a number of years ago for better protections and security systems for vulnerable places of worship, but we know there is much more to do. Our intelligence agencies remain extremely concerned with the safety of Canadians from violent ideologies, and particularly white supremacy and intolerance. We are going to continue to work very hard to keep Canadians safe. Discrimination and hatred has no place in Canada, whether it's online or in person. And we will continue to stand up to protect Canadians. Thank you. Next question. Kevin Gallagher, CTV News. Prime Minister, can you be specific about the norms you want to equalize for long-term care facilities across the country? And what do you say to criticisms that this could infringe on provincial jurisdiction? Well, first of all, the federal government has no jurisdiction over the running of long-term care homes in this country. So we don't have a baggage of experience as to what works best and what doesn't. That's why our proposal around national norms is very much around sharing best practices, first and foremost, between provinces. We've seen varied outcomes in various provinces around our seniors. And I think every Canadian can understand how important it is to make sure that all of our vulnerable senior citizens are properly protected, regardless of which province or territory they happen to live in. I think if this pandemic has shown us anything, it's that there are gaps that have long existed and cracks within which our most vulnerable can slip in our institutions. And to not take the moment of this crisis to reflect on how we can improve outcomes for everyone would be completely irresponsible. We made a commitment to protect Canadians. Every government has a responsibility to protect Canadians. And that's why we look forward to working with provinces across all jurisdictions to look at how we can ensure that every single senior, that every family member thinking about putting their mom and dad into long-term care can be reassured that they'll be well taken care of, that they'll be safe. Obviously, I respect provincial jurisdiction in running those institutions, but we've seen that those institutions haven't done a good enough job in this pandemic particularly, but in a long-standing challenge. This is a moment for us to step up and reassure Canadians that their loved ones, that they themselves, as they advance in age, won't be left aside, won't be made vulnerable,
we need to make sure that every Canadian is protected. That's one of the roles of the federal government. And we're happy to work with the provinces to ensure that we can look Canadians in the eye and say, no matter where you live, your loved ones will be well taken care of. Je pense qu'on a tous appris pendant cette pandémie que nous devons faire mieux. Nous devons faire mieux pour nos aînés, pour les personnes les plus vulnérables. Oui, cette pandémie a démontré des failles dans le système qui ne sont pas nouveaux, qui existent depuis longtemps. Et nous devons de pouvoir regarder tous les Canadiens dans les yeux pour leur dire, on va prendre soin de vos papas, de vos mamans, de votre famille, de vos proches. On va faire ce qui est nécessaire pour les garder en sécurité, pour bien les soigner, pour bien les protéger. Ça, c'est la responsabilité de tous les paliers de gouvernement de protéger les Canadiens. Évidemment, le gouvernement fédéral n'a pas la juridiction sur la gestion de nos CHSLD ou de nos centres de longue durée. Mais nous avons une responsabilité de travailler avec les provinces pour s'assurer que d'une province à l'autre, on est en train de protéger nos aînés. C'est pas vrai qu'on peut dire que, ah non, c'est vrai, mais si vous êtes dans cette juridiction-là, on va accepter que vous soyez moins bien soignés, que vous soyez moins bien protégés. Et on a vu que les résultats sont différents à travers le pays. Les différentes approches, c'est un des bienfaits du fédéralisme, c'est qu'on peut voir ce qui fonctionne dans d'autres régions et l'amener dans notre propre région. Il y a des régions du Canada où la crise dans les centres de longue durée est beaucoup moindre que dans d'autres. Et ce serait carrément irresponsable de ne pas regarder attentivement, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'on peut mieux faire pour protéger nos aînés. Donc, c'est ça que le gouvernement fédéral va encourager, parce que la protection des Canadiens, c'est la job de nous tous. Mia, last question. I'd just like to ask you about the China ambassador from China's comments yesterday. Many people are interpreting them as a threat against Canadians in Hong Kong. The ambassador seemed to say that was open to interpretation. So I want to know, how do you interpret the comments and what is the government doing to respond? As a government, we've been very, very clear that we will stand up for Canadian interests and we will stand up loudly and clearly for human rights all around the world, whether it's talking about the situation faced by the Uyghurs, whether it's by talking about the very concerning situation in Hong Kong, whether it's calling out China for its coercive diplomacy. These are things we will continue to do. We will make sure that China knows that not only are we standing up for human rights and calling on a safe return of the two Michaels who've been arbitrarily detained, but we stand with allies around the world, from the United States to Australia to Great Britain to European nations to many nations in every corner of the world who share these concerns. We don't look to escalate, but we will continue to ensure that Canadians know we're standing up for our rights, for our principles, for our values, and mostly, we continue to stand up for Canadians. Merci, c'est tout le temps que le Premier ministre a pour nous aujourd'hui. On va continuer avec des questions au téléphone pour les docteurs et les ministres. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. Prochaine question. Émilie Bergeron, Agence QMI. À vous. Oui, bonjour. Peut-être une question pour Dr. Tam et Dr. Njoo. Concernant l'Halloween, là, plus tôt cette semaine, vous avez dit qu'il allait avoir des lignes directrices. Est-ce qu'on peut avoir une idée un petit peu plus claire des lignes directrices que vous allez émettre à ce sujet-là, maintenant qu'il y a certaines provinces, comme le Québec, qui ont pris leur décision? Bonjour, c'est Dr. Njoo. Dr. Tam et moi, on a déjà, je pense, passé des commentaires sur l'Halloween. Je pense que l'Halloween, c'est une occasion très importante pour tout le monde. Avant, j'ai dit que c'est important pour les enfants, mais je pense que c'est aussi important pour les adultes, pour les parents.
Mais je pense avec la COVID-19, il faut pratiquer d'une façon sécuritaire selon les consignes des autorités de santé publique à l'échelle locale, parce que la situation, c'est différent d'une région à l'autre au pays. Je pense qu'il y a quelques principes. Dr. Tam a déjà mentionné peut-être des moyens pour donner les bonbons aux enfants d'une façon sécuritaire. Moi, je pense que pour les enfants, aller dans la rue, dehors, pour aller d'une maison à l'autre, ça peut aller avec les bonnes mesures de santé publique, aussi peut-être la disponibilité des désinfectants pour les mains, tout ça. Chose aussi, je peux souligner, je pense que pour les adultes, c'est toujours aussi une bonne occasion, normalement, d'avoir des fêtes à l'intérieur. Je pense que cette année, ce n'est pas une bonne idée d'avoir des fêtes à l'intérieur pour les adultes. Je sais, c'est presque comme une occasion vraiment pour avoir des amis, pour peut-être prendre quelques boissons, tout ça, mais je pense que cette année, ce n'est pas une bonne idée. Je pense aussi qu'à l'échelle locale, il y a aussi déjà des lignes directrices, des conseils pour avoir une Halloween plus sécuritaire. Et je pense qu'à part de ça, je pense que nous autres, on a déjà dit ce qu'on peut dire à l'échelle nationale. Merci. Dr. Tam? The question was about Halloween and safe practices. I think Dr. Tam and myself, we already commented on Halloween previously. I think Halloween is a very important occasion, I think, in terms of, keeping our society going. I think I mentioned before it's important for children, but I think it's also very important for parents or for adults. I would say that certainly doing Halloween this year in the era of COVID-19 it will be different compared to other years. It's always important to follow the directions of local public health authorities because obviously the situation differs from one part in the country to another. I would say that in general for children going from house to house outdoors, obviously to get candies is can be done in a safe manner with good public health measures. Obviously, hopefully, people will use, other measures such as, hand disinfectants, etc. There's a good way, I think, of being able to both give and receive candies. The one thing we did maybe mention last time that I think maybe also is important to underscore is that I think in certainly the past few years I've seen that it's been a great, I think, occasion as well for adults to get together, have a Halloween party, dress up. It's a sort of a way to let loose. But I think this year it's probably not the time to have an indoor party with your adult friends and drink and be merry. So I think that would be another point to underscore. But otherwise, I think certainly Halloween could and should go ahead, but obviously following a local guidance. En suivi, Émilie? Oui, excusez-moi, j'ai un problème avec mon téléphone. En suivi, je ne sais pas si le ministre LeBlanc est toujours avec nous, mais si oui, j'avais une... je ne sais pas s'il est là. Bref, j'avais une question. On a parlé beaucoup avec M. Trudeau de ce projet de normes nationales pour les centres de soins de longue durée. Durant la rencontre d'hier, la 20e rencontre avec les premiers ministres, est-ce que ce point-là a été abordé et c'est quoi en général l'accueil de ce projet-là, la réception que vous voyez du côté des premiers ministres provinciaux et territoriaux? Alors, merci pour la question. Oui, ça a été soulevé par le premier ministre Trudeau et par d'autres premiers ministres. Comme M. Trudeau a mentionné, nous avons entamé la conversation en disant qu'il y a des pratiques à travers le pays qui ont bien fonctionné. Il y a certaines juridictions qui ont eu certains succès, d'autres qui ont eu certains défis. Alors, on a débuté la conversation en disant ce sera une bonne idée entre les différentes provinces et territoires de commencer à partager les meilleures pratiques, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a représenté peut-être plus de défis. Et en faisant ça, on pourra débuter immédiatement en apprenant les uns des autres. Et cette idée a été bien reçue par les premiers ministres. Et c'est une discussion que, évidemment,
on va continuer d'avoir dans nos prochaines rencontres. Alors, tout le monde était d'accord que l'idée de partager de meilleures pratiques était une bonne chose. On a aussi discuté, par exemple, l'implication continue de la Croix-Rouge canadienne dans certaines juridictions, dans certains endroits de soins à longue durée. Et nous avons exprimé au Premier ministre notre volonté de continuer au besoin la présence du Croix-Rouge et comme une façon tangible que le fédéral pourra appuyer les provinces et les territoires dans des circonstances d'urgence. Merci. On va prendre les questions dans la salle avant de retourner au téléphone. Première question dans la salle. Bonjour, M. Rodriguez, Louis Blouin de Radio-Canada. Je voudrais vous entendre sur la joyeuse ambiance dans les comités parlementaires ces jours-ci. On comprend qu'il est question pour vous de peut-être faire d'un des votes une question de confiance pour essayer de mettre fin à tout ça. Pouvez-vous nous préciser un petit peu quand, comment, dans quel comité, puis pourquoi vous en arrivez là? Bonjour, M. Blouin. Content de vous voir. Simplement dire ceci. Les comités sont maîtres de leur propre destinée. Ils prennent leur propre décision. Moi, je ne suis pas membre d'aucun de ces comités-là, mais évidemment, j'observe tout ça avec beaucoup d'intérêt et je vois ce la même chose que mes collègues ont vu, c'est-à-dire une motion complètement irresponsable de la part des conservateurs, extrêmement partisane. Nous, on ne s'oppose pas à la création d'un comité. On le dit qu'on est en faveur, d'ailleurs, pour analyser l'ensemble des dépenses de la pandémie. Je pense que ça peut être très utile, non seulement pour les députés, mais l'ensemble du gouvernement et des Canadiens, pour qu'on étudie à fond tout ce qui fut fait. Et à ce moment-là, les députés pourront poser les questions qu'ils veulent. Mais sur la question d'un vote de confiance, pourquoi en arriver là? Puis il n'y a pas un risque de prendre ce pari-là en pleine pandémie? Vous allez chercher votre appui où si vous décidez de faire de tout ça un enjeu de confiance? Monsieur Blouin, vous êtes le seul actuellement entre nous deux qui parle de vote de confiance. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a d'une part les conservateurs qui jouent un jeu extrêmement partisan et déplacé actuellement, et d'autre part, notre suggestion, et j'en ai parlé aux autres partis, et j'espère qu'ils vont vouloir en discuter, notre suggestion à l'effet de créer un comité beaucoup plus large qui va analyser l'ensemble des dépenses, et je pense que tous peuvent en bénéficier. On a investi énormément d'argent comme gouvernement. Il y a des choses qu'on a bien fait, peut-être d'autres choses qu'on aurait fait différemment. Un comité comme ça peut nous aider à réfléchir et à s'améliorer. Donc, je pourrais être là? J'ai répondu, M. Blouin. Parfait, on va retourner au téléphone pour la prochaine question. Opérateur? Merci, thank you. Prochaine question, Lina Dib, La Presse canadienne. À vous. Oui, bonjour. Ma question est pour M. LeBlanc. J'aimerais qu'on revienne sur les normes nationales parce que peut-être je comprends pas tout à fait. Vous dites que tout le monde est d'accord pour regarder ce que son voisin fait et apprendre de son voisin. Ça n'a rien à voir avec des normes nationales. Alors, est-ce que vous êtes en train de mettre de côté cette idée d'imposer des normes à toutes les provinces pour la façon dont elles gèrent les CHSLD et autres centres de soins de longue durée? Écoutez, le mot « imposer » n'est peut-être pas le bon mot. Est-ce que nous sommes, comme le Premier ministre a indiqué, prêts à travailler? Ce que nous avons, je pense, démontré depuis le début de la pandémie, est-ce que nous sommes prêts à travailler avec les provinces et les territoires afin de protéger nos aînés qui sont résidents de ces centres de soins à longue durée? La réponse, évidemment, est oui. Et comme j'ai mentionné, il y a plusieurs exemples dans plusieurs régions où nous faisons exactement ça aujourd'hui comme hier et probablement comme demain au besoin. La conversation a débuté avec l'idée de partager ce qui fait déjà les autorités de santé publique, c'est évident. Est-ce qu'on peut partager ensemble les pratiques qui ont fonctionné? Est-ce qu'il y a des défis en termes de contrôle d'infection, comme M. Trudeau a indiqué? Et c'était là le début de la conversation, mais nous ne sommes pas arrivés à une conclusion, évidemment. On a discuté plusieurs enjeux lors de la discussion d'hier soir. La question des soins à longue durée faisait partie de le constat de comment le Canada fonctionne dans le contexte de la pandémie. Et ce sera une discussion qui, évidemment, est à continuer. Mais, M. LeBlanc, cette conversation-là, vous l'avez commencée au printemps. Au printemps, déjà, M. Trudeau disait c'est inadmissible ce qui est en train d'arriver aux personnes âgées dans les centres de soins de longue durée. Le gouvernement fédéral va y faire quelque chose. Et là, je vous entends encore une fois reculer sur la question des normes nationales. Non, encore là, Lina, c'est pas que
je vais être désagréable, mais je n'accepte pas l'idée qu'on recule. On continue d'aider les provinces et les territoires dans la question très importante des soins aux personnes âgées qui sont résidents dans les centres de soins à longue durée. M. Trudeau l'a bien dit, au printemps, pendant l'été, oui, on avait recours à l'armée canadienne, on a encore recours à la Croix-Rouge canadienne, puis c'est une bonne chose si on peut appuyer les provinces et les territoires dans un contexte aussi précis comme celui-là. Mais la discussion est à poursuivre. Si on peut encore partager qu'est-ce qui a bien fonctionné dans certaines juridictions, qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui peut-être a été plus un défi dans d'autres, c'est un début de la conversation. Ce n'est pas une question de reculer, c'est une question de continuer, de savoir la meilleure façon qu'on peut s'assurer tous ensemble que les personnes âgées qui sont résidents dans ces foyers de soins à longue durée sont le mieux protégés possible. Merci. On va maintenant retourner dans la salle. Prochaine question. Minister LeBlanc, it's Mike Lecouteur from Global National. I just want to follow up on the long-term care facilities and the guidelines. You keep saying that we're going to share best practices. The Prime Minister just said that if we didn't take that action, it would be irresponsible. So do me a favor, paint a picture for me of that call last night. As the second wave threatens to cause even more deaths in long-term care facilities, is there no sense of urgency on that phone call, or is somebody on that phone call holding it up and not wanting to go forward with more broad guidelines for everybody? So nobody on that phone call would imagine holding up anything that will improve the care that we collectively want to offer Canadians who are resident in these long-term care facilities. So every government and every First Minister on that call obviously wants to do what they can and what we can do collectively together to improve the care that Canadians understandably expect all of us to ensure for those who are resident in these long-term care facilities. So the conversation was constructive. We talked about a whole series of issues. This is obviously an important one. It's no surprise to First Ministers that the Government of Canada shares the concern Canadians have in every corner of the country about what we can do together to ensure the best care possible. It starts with sharing best practices. A number of premiers, both on the call last night, but premiers with whom I had spoken earlier in the day yesterday, the day before, and with whom I will speak later this afternoon, are all anxious to work with us and begin that conversation. So we continue to be ready to meet the urgent needs that provinces have, as we have since the beginning, as we'll continue to do. But we want to have a longer term conversation about what we can do together to ensure that these Canadians are looked after in the best way possible. And just as a second question now to the room for Dr. Tam and Dr. Njoo, I don't want to try and have you oppose Dr. Vera Etches, who you've praised, but do you find that it's difficult in terms of messaging? Because the two of you are sitting here saying Halloween in certain places, and yes, listen to your local guidelines. Halloween is a good thing. But then you have local officials saying, not here, don't do Halloween. In terms of the messaging, are you concerned that Canadians will either listen to you or listen to Dr. Etches and just pick and choose who they want to listen to based on, well, one doctor says the thing that I want to hear, the other doctor isn't, so I'm just going to listen to that doctor. Is that something that you've faced or are cognizant of in terms of a difficulty in the messaging around COVID-19? Well, I think, in fact, we were quite aligned with our messaging in that Dr. Etches would say, yeah, I mean, at the national level, there's broad guidance, but that I recognize the fact that in Ottawa is different than in another area of Ontario. So I think that reinforces the message for people that it is not the same epidemic activity across Canada. We're trying to do this balancing act of getting people back to more closer to normality. It's not going to be the same this year, but it does depend on what's going on locally. So we always say, please check in with local health authority. There are different ways of still enjoying Halloween, though, depending on what your local health authority
messages are on influenza activity. So definitely that's your first stop. But we got other suggestions based on guidance. So if you had to sort of not go out, like Dr. Etcher says, you know, in Ottawa, trick-or-treating is probably not a good idea. Now, we've got suggestions, which is, of course, lots of other fun things that you can do. You know, virtual costume parties, pumpkin carving outside on your driveway, have a scavenger hunt at home with your family. You know, there are things that might be organized at school, you know, where there's all, you know, structured approaches to getting kids to enjoy themselves. But we have a common goal, which is trying to give kids some fun in the safest way. Thank you, Dr. Tam. We'll go back to the phone. Operator. Thank you. Merci. Next question, Altiraj, HuffPost Canada. Line open. Thank you. My question is for Minister LeBlanc. The Prime Minister this week, when he was speaking to Manitoba radio station, talked about how some provinces have not hit their agreed-to targets when it comes to testing. I'm going to basically give you a couple of rapid-fire questions. What provinces have not hit their agreed-to targets? He also talked about contact tracers. You talked about capacity, but how many federal employees are actually doing contact tracing, and which provinces are they supporting? And how much of that $19 billion that was agreed to in July has actually gone out the door? So, Althea, congratulations. You put a whole series of technical questions into one. What I can say is the Government of Canada obviously recognizes the importance of testing in terms of controlling and helping provinces and territories control the spread of COVID-19. Dr. Tam or Dr. Njoo may want to provide some specific answers in terms of how many tests have been achieved. The doctors gave a sort of daily average over the last 7 days. Different jurisdictions at different times, because of a surge in testing demands, have had to catch up. I think what, from our perspective, was very positive is a number of provinces stepped in to help other provinces during these particular surges. So tests done in Ontario might be going to laboratories in my province in New Brunswick or in other provinces. Everybody really wanted to help out to assist these jurisdictions in achieving the maximum number of tests possible. Obviously, the arrival of some of the rapid test instruments that are arriving this week and being shipped to provinces this week and will continue again next week, that will assist directly in improving this capacity. And contact tracing, as Minister Hajdu has said in a number of occasions, contact tracing on our part can be augmented by offering provinces and territories people from Statistics Canada or other trained people that can help provincial and local authorities double down in terms of rapid contact tracing. But perhaps Dr. Tam can answer some of the specific details on how many tests and contact tracers are currently being deployed in different provinces. I think, you know, we track the daily testing numbers, as everybody knows, and it's, you know, the details for the provinces will be available on our website. But I do have to reinforce the fact that people are trying to help. So I think, as the minister said, if one jurisdiction has some sort of backlog, we are trying to provide surge from our own federal laboratories, and not just the National Microbiology Lab, but some of the other federal labs that have now been trained by our lab to retool and do some of these tests as well. But that, you know, across jurisdictions, some province will help others if they have the extra capacity as well. So I think that's what I want to emphasize. The rapid test will be another addition to the capacity. But I also just want to stress that, you know, we have published now new guidance on PCR and on antigen testing. People need to try and look at those guidance and align the recommendations for testing with those, because each have their own particular use, and you need to sort of have the right test in the right sort of place and the right
people that you need to be testing. So, but we're augmenting capacity every day, and but I think from the federal perspective, as we allocate things like antigen tests, there will be some holdback for surge capacity so that it can be directed to more of the hotspots. Thank you. So I'm going to go back. Yeah, to go back to Dominic. And yes, you're right. I'm putting a lot in there, but that's because the answers are not very forthcoming or at all from the government. So I'm sorry to use this opportunity to ask you that question. But if you're basically suggesting, the Prime Minister is basically suggesting that Ottawa has done its part, and actually that's the quote from you, we are doing our part, you seem to be suggesting that the provinces have not held up their end of the bargain. So what provinces have not hit their agreed to targets? And when you say that you have all this capacity, well, how many federal employees are actually being used, and how much of the money that you have pledged to give the provinces has actually gone out the door? So in terms of the money, obviously of the $19 billion, which was identified for a series of priorities that we agreed to with provinces and territories, a great deal of it was around contact tracing and testing. I think it was over $4.3 billion of the $19 billion. Over 50% of that money has already been transferred to provinces, and the rest will follow an agreed upon schedule. The nice thing is if you sign an agreement with the Government of Canada for an amount of money that will be transferred, you can rely on that transfer. In fact, a receivable from the Government of Canada is actually bankable. You can borrow money on it. So the provinces know on the agreed upon transfers of the rest of the money. But in terms of how many contact tracers in each jurisdiction are operating today, maybe Dr. Tam or Dr. Njoo has that information, or we'd be happy, Althea, to provide details as of today, how many people were working in different jurisdictions doing this contact tracing in support of provincial and territorial partners. Yes, I don't have the numbers in front of me, but we can follow up for sure. Thank you. We'll take it back to the room. For CTV News, this message for House Leader Rodriguez. The Conservatives will be forcing a vote to create an anti-corruption committee. Would you consider this a matter of confidence in the government? Well, as I said in my previous answer, Conservatives understand forward a very partisan motion, a very irresponsible motion. What we're doing on our side, and we're totally open to having a special committee on pandemic spending. There have been lots of programs put in place by the government to help Canadians. It would be very useful to have a committee to look through all of that. There's things we can learn on the government side. It would be good for MPs, good for the government, good for Canadians. They could ask all the questions they want, but that would be a real committee where real work is done, not something partisan like the Conservatives are proposing. Would you be opposed to putting a opposition MP at the head of this committee, or it doesn't sound like you really are in favor of an anti-corruption committee. You're in favor. Well, again, I mean, a different. But again, this is total pure partisan politics, in my mind, which is totally unacceptable in any time, especially during pandemics where our public servants are working really hard to deliver the programs. The government is working to deliver the programs, and they come up with this. I think they could do better. To be honest, they could do better than this. I invite them to join us in this effort to let's create this special committee where we can look at all the pandemic spendings in a responsible way. And they all have my phone number, and if you want to chat about it, I'm free all day. Thank you. We'll go back to the phone. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. Next question, Greg Quinn, Market News International. Line open. Hello. I was wondering about the balance I've seen at the provincial level where some provincial leaders seemed to want to keep restaurants open even as the caseloads were rising. And this came in the fall when many parents were sending their children back to school. What is the right but difficult balance between protecting the economy and making sure children have a safe environment to go to?
It's Vous voulez prendre? It's Dr. Njoo. Maybe I can start off, and Dr. Tam can also add to the response. I think it's a false dichotomy. You're talking about sort of public health and quote the economy. I think they're intertwined. It's not a sort of a either or. I think obviously you need a sort of a healthy population to have a healthy economy, and I think the two are intertwined. So I think certainly what we're looking at, and it's certainly we're learning from our experiences collectively, not just here in Canada but around the world, is as we flatten the curve in the spring. How do we, in a very, how you say, deliberate way, based obviously on the evidence and experience and the scientific sort of knowledge that we're gaining, open up in a sort of a deliberate way that also balances sort of the risk to public health with obviously trying to get back to as normal as we can, sort of the way we were before. And I think as we're learning things about asymptomatic transmission, what the role might be of droplets and even tinier droplets, and what some people might call aerosols and so on, that all comes to play. And so I think when you're talking about be it restaurants and schools and so on, they're all a reflection of what's happening in the general community, the general sort of level of transmission. And so I don't think they each sort of exist in their own bubble. And there's certain things that governments can do at both a local level and obviously at higher levels as well, in terms of regulating and seeing what needs to be done in a very targeted way, hopefully, to address what's happening locally. But at the end of the day, as we've mentioned previously many times, it does also come down to individual behavior by Canadians in terms of, we keep mentioning it, the physical distancing, the use of face coverings, the good hand washing, hygiene, etc. So I'm not sure, Dr. Tam, if you want to add to that. Well, I think just to reiterate that to protect the population and supporting the economy, as Dr. Njoo say, is not one or the other. Controlling the virus and the level of transmission is extremely important with respect to society, social and economic factors as well. And so I think the two go hand in hand, because if the virus surges and it becomes unmanageable, and that results in further restrictions, that's not good for the economy. So we've both public health organizations and individuals have to help keep the transmission low, primarily by minimizing the number of contacts, for example, will actually really help prevent this sort of ups and down in impact in the economic sector. Following up, Greg? No, that's fine. Thank you very much. Mia, would you like to go? Dr. Tam, we have a question about risk and how you decide using sort of risk formulas or some kind of formula when you make an order for people not to do something, or you just strongly advise it. I mean, I'm thinking Halloween in Ottawa, we're not being told you absolutely can't, you're just saying please don't. But when people are coming in from the border, it is an order that they have to stay home. If you have symptoms, we advise you to stay home. How do you make the choice between an order and just a basic advice? I think partly relates to the jurisdiction of where the regulation pertains to. Of course, for the federal government, the international border is our responsibility. So the Quarantine Act, for example, is set up to in a way to try and minimize risks for Canadians. So as you know, in terms of, there's still restrictions and with both the US and non-US countries, and also in terms of the 14-day mandatory quarantine for incoming travelers is still in place with few exceptions. So now, I think part of it is related to epidemiology. So if you were in different localities, so Toronto, Ottawa, Peel, for example, is a different level of viral transmission risk. So some of the factors that local authorities would decide on whether,
asking people to do the right thing is enough, or that further restrictions are required. And so that is more sort of pertaining to the provincial or local jurisdiction that they can or cannot order based on their own regulatory frameworks. But I think in general, I think trying to get everybody on side to do things voluntarily is always the first step. And then if that actually doesn't work, then restrictions may have to be applied, as you've seen in some of the places in Quebec or in Ontario. But I would say that it's based on a number of epidemiologic indicators, based on whether your healthcare system is still managing things and whether the public health system is able to keep up with the testing, contact tracing, and isolation and quarantine. So it's not a singular factor. Some jurisdictions have provided some triggers and levels of which they are basing their advice to their population on as well. So I think always start with, as much as possible, voluntary, but if necessary, local jurisdictions will do what they need to. We'll take one last question on the phone. Operator. Thank you. Merci. It is from Marika Walsh, the Globe and Mail. Line open. Hi, Minister Rodriguez. Thanks for taking my call. I wanted to clarify, are you in support of an opposition MP chairing this special committee that you're now saying the Liberals are in agreement with? Well, it's up to the committee members to discuss that. What we're open to is definitely to have a special committee on pandemic spending with regular members and with the capacity to ask all the questions they want. I think it's something extremely positive. I think it's something that allows us to examine all the areas of pandemic spending. There's been many programs that were there from day one to help Canadians, and the members could ask any question they want on one or the other of the programs. And this would definitely benefit all of us, the MPs, the government, the Canes, and could even help the government to improve some of the things we're doing. And just going back to the questions that both my colleagues at CBC and CTV have already asked you, what should we take from the fact that you're not ruling out turning this into a confidence vote? Because I'm focusing on trying to create this special committee. As I've mentioned before, I raised this with my counterparts in the other parties. They know that I'm always available. They all have my cell phone. I think this would be something extremely positive for all of us. I would say for all parties, for all parliamentarians, for the governments, and for Canadians. So this is what I'm focusing on. Serious work with a serious committee. Thank you all. This is what ends today's presser. C'est ce qui met fin à la conférence de presse d'aujourd'hui.